Ага. Погнали. Так, значит, мы... Сейчас. Где у меня штучки? Ага. В печке немножко. Следы пистолета ведут сюда, но здесь у нас нехорошая банда стоит. Не пускает, блин. С ними придется либо драться, либо по-хитрому поступить. Глава лизгунов. Драться. Can we talk? А еще можно чуть-чуть поговорить. Так. I've got something to exchange. You can't buy us. Really? I would have thought. I said no. We got standards. Outlaws with morals. Just my luck. Так это не просто... Сейчас, подожди. Вот. You threatened an innocent man on the street. That old military tramp? Far from innocent. He was amongst the soldiers against us during our coup. He probably killed some of us back then. We gave him a second chance. Gave this dying fool the products he needed. О, какие таблетки, кстати. Я, может, на это... Где вы их взяли? He didn't pay us back. Может, я их куплю. What do you think happens if we let a client make a fool of us? But Boss, he's stalling for time. Hey, you're right, kids. We don't owe you any explanation. That's your last warning, Croc. Так. I'm Ладно. on my way. We'll keep an eye on you, Croc. Вот, еще под... Сейчас. Из прошлого раза помню, они как бы на этот, как вам сказать? Ага, тут не так, да? Не получится запустить. На конфликт смотрят немножко с другой стороны. Не они напали, а их выгнали. Или что-то типа того было. Блин, подожди, вот это же тоже не просто так. Это кот или что, или крот какой-то? Что ты... О, хе-хе-хе. Вот рожа, а. Ладно. Сейчас починим. Сейчас мы подступим по-хитрому. Блин, ну тут явно что-то есть. Что-то там будет. Ты что, все еще без... Ладно. Здорово, Шей. What's up? Вот так, не починишь? This mine seems broken. Do you think? All right, let's skip the why are you traveling with the mine part and ask, you want me to fix it, right? Да. Yeah. Do it yourself. В смысле? That's not very nice. No, I mean it. That mine ain't broken. It just needs a refill. В Put смысле? some Trax powder inside it and you're good to go. О, я, кажется, Where am I знаю, где gonna какой. find that? Don't you have some? Sure, I can... or not. I forgot. I ran out last week and forgot to order some. Подожди, я же вижу, что вон у нее это... Проводки какие-то торчат. Как это как починить проводки? Sorry. You're screwed. Ну, я помню, где есть. Great. Хорошо. Just in case. What does that powder look like? A grayish blue. Smells a bit like rotten pampelos. I might have seen powder like that somewhere. Ладно, смотри, How камера about трость. this? I know, I asked. Блин. Что тебе еще? Do you need this? Так. Ну все, мне больше тебе нечего предложить. Gotta Погоди-ка. go. Okay, don't. Погоди-ка, это мне что за таблетка-то? One thing's for sure. That isn't an anti-pollution pill. Не понял. Ну ладно. Так, починить. Ладно, я сам почему. Короче, пойду я сейчас тогда все равно домой возвращаться. Заработаю денежек немножечко где-нибудь. Куплю лекарство бомжу этому какое-нибудь. Так что пока поставлю на паузу. Так, ой, подзаработал на боях немножечко. Welcome back. Пришел за лекарствами. Что Why are это? you wearing our
А. live analyzing your health in real time helps to cure you faster. Не надо, давай. Это всякое, это что у нас? Ну, только если успокоим куда-нибудь пригодится потом. Это волосы отрастить, это похудеть. Это вообще непонятно, что... Надо, кстати, почитать. Шоколадка. Ну вот. The only efficient medicine on this list happens to be the cheapest. Go figure. Действительно. Как же так получается? Нет, если оно единственное, то так больше другого и купить нечего тогда. Помню, с деньгами-то. 74 еще. Вот это вроде, да? You know, regular food isn't good for you. В смысле? In addition to being full of salt, sugar, and fat, it doesn't provide you with the specific quantities recommended for your body. Ну так The вкуснее же solution is получается. Suit, a perfect combination of vitamins and energy, swallowed in just 1 second. And it's yummy. Ага, да. В детстве мама тоже говорила, что ешь капусту, не цветка, морскую капусту, она вкусная, да, что-то она нифига не вкусная была. Зато полезно и идеально, да. No thanks. I don't feed on placebo. Product added to your shopping cart. Нет. Чё, где выход? Have a health. До свидания. Все, бежим сейчас деда спасать. Ну, кстати, нет, крысов тоже понять можно. Если их выгнали, если так. Так. Ой, не Nice то. and warm. How are you? My boy, that's exactly the question you shouldn't ask an old dying fool like myself. Так. Слушай, он не работает. It's gonna be a little more complex than I thought. Oh. But don't worry. I'm not giving up. Is there anything I can do for you until I get your medicine? Some regular medicine helps a bit. Ага. Вот Tell я me. принес. Which one? Glucosite. But it's so expensive. I can't ask you. I'll get you that. Don't. You'll only be delaying the inevitable. I know you and your son could use that money. Глюка, а чего? My son. How do you... Just a guess. Well, I'll get some anyway. All right. But promise me you won't be foolish. Keep this in mind. Sure. А, вот я его как раз и купил. Here. Glucosite. My Да. boy. Nah. Don't say anything. Я его случайно нашел, представляешь? Он мне ничего не Just стоит. take it. Пара синяков так. Fine. Thank you. I still Thank intend to get you. you your prescription medicine. Gotta find a doctor, though. Don't waste your life on this. Time is money, and you're clearly lacking both. I'll manage. Я совсем разберусь, да. Так, ладно. Может, тебе вот эту таблетку еще сунуть? Thank you, my boy, but I already have one. I still take my daily pills. I figured I could stop, but death by suffocation scares me. А меня почему она не пугает? Here. This should cure you. What is it? Ага. Sorry, boy. A placebo won't do me any good. This should be useful. Keep it. О. We use some like these in the military. Ага. You shouldn't carry this. Да, все в порядке, она не Don't рабочая. worry. It's broken. Блин, так. Я уже эти квесты все... О, Here. Take this. защищаться My будешь. boy, I may be homeless. А в смысле, при чем тут Хомлес? I get it, but I really can't accept. Your home is your home. Ну ладно. А, так его можно как оружие, кстати, применять. Кажется. Так, это я тебе, да, с этим я поговорил. I've gotta go, but I'll be back soon. Be careful, boy. Все нормально. Так, где там этот порошочек был? Some kind of bluish powder is leaking out of it. Oh, smells like rotten pompolos. Ну, бери. Или чё? Подожди. Гена, вот надо, наверное. Seems like an idea. Есть. There. I've refilled the mine with that powder. I hope it works. Oops. I pushed it a bit. That's 3 times the regular dose. I better not move too quickly.
Что там щелкает? Это не мина у меня в руке, это... Так, этого нету еще, да? Учится он или что? Слушай, я побегу с миной. О! Nice. An ad coupon. Как это я вот это? А как это я его раньше не видел? Так, можно еще попробовать в этой полазить штуки. На что мне еще деньги нужны? Так. Пропавший пистолет. Ну, все пока вроде. А это что? А диалоги? Не-не-не. Улик новых нету. Это я не хочу. Одежда. Поражение. О! Пирамиде. Это... Фига тут сколько раз умереть можно. Ну, от робота, наверное, погибнуть. С высоты свалиться. Это ладно, это потом, наверное. Это непонятно. Ладно. Спойлер, спойлер. Ну да ладно. Так, подожди, а я забыл, куда мне выкинуть. Сюда вроде? Или сюда? Тут тоже выкинуть? По-моему, я все-таки сюда выкидывал, нет? If I want to toss anything, there's the pipe mail over there. А, ну ладно. Правда, давай сюда выкинем. Так, отправить. Интересно, если клиенту отправить. А если домой отправить? Get rid of that thing. Scanning in progress. Dumping process started. Блин, мне жалко немножко все. Hey, it's making a funny noise. Не, у них, видишь, звездочки над One way головой. to find out. Значит, они не умерли. Они просто отрубились. Вот эти мины как-нибудь обезвредить так, чтобы они навсегда. Whoa. Whew. They're just unconscious. А, ну все тогда. Блин, я вот этого не помнил. Я просто боялся, что они умрут. No way. How could you? Это не я. Sorry, you didn't leave me a choice. Go ahead. Finish us. That was never my intention. I'm nothing like you. That voice. Вот еще что-то. I knew a crock, but that's impossible. Чего? It's Да. it's you. Это не I я. remember you after all these years. Ты ошибся, друг. Our banishment. You're responsible. Меня for там даже не this. было. What do you mean? You're gonna pay for it. Whoa. Вырубил. Что I такое? had to knock him out. What was that all about? Слышь, ты главарь He's Резгунов. passed out. Зарезать его? Нет. А что, таблетку дать? He's passed out. А, ну ладно, не хочешь так не... So Корзина. all the items citizens throw away end up here? The squealers must be trafficking these. Ну, как сказать, наживаются. Ну, вот слово такое. Anyway, I'll take back my own stuff first. Oh, I'm glad the explosions didn't damage them. Подожди, какие вещи? Я вроде ничего туда не выкидывал. He's passed out. Надеюсь, мне больше не придется сюда спускаться. А по-любому я с ними еще встречусь.
когда они уже расскажут, что вспомнили, какая вина, что вы мне... Да никак. He's passed out. А подожди ты, я смотрю, может, тут где. О, какая-то головоломка. The Барьер. way is blocked. Следы. Seems like the object I'm tracking went through that machine. Seems like the В смысле, как прошла? А, Must be an inside view of the purifying engine. Some things are stuck inside. Let's try and get them out. так. Подожди, а как мне... А. Так. Так, мне надо это достать. Ой, куда мне это вытолкать-то надо? Внизу проще. Так, X. Это не сложно в итоге. Это не самое сложное. Опа. А, сила, ладно. Хорошо, смотрим, что там The еще gun есть. might be in there. Gotta push those things to the exit. Да я понял. Так, а как до тебя добраться-то? А, так, ага. Вот и пистолет. What do we have here? A gun. Let's examine it further. Давай. Так. Ooh, seems loaded. I should resist shooting it. The gun may be tracked. Who knows what kind of info this could transmit? Так. There's the police logo here. Definitely the one I'm looking for. It Царапина. has seen better days. Must have been used for a long time. The serial number. I doubt I could access the police database, so it's no use to me. Как? Нет, запишу. Подожди, я запишу. А вдруг где-нибудь появится? Зачем я записывать-то буду? У меня под рукой-то и нет ничего. Ладно, тогда не запишу. А тогда скриншот сделаю, потом вспомню. Что тут еще у нас? Назад, царапина, батарейка, назад. Повернуть. А это... О, хе-хе-хе. Hey, this is... А, нет, не то. I'm just straining my eye. Yep. Using his favorite magnifying glass, but nothing. Ну все, больше пока тут нет. Подожди, как там развернуть надо было? Вот. Ага. Hey, I thought this looked different. Someone stuck a small ad here. Хорошо. Грязь. О, сейчас мы грязь будем It's тереть. dirty. No wonder, considering where it's А вот been. и нашлась у меня карандашик. Так, And then I would... What? нет. Ну, нацелим платком протри. There Ага. you go. Что это? Some initials. G, RJ. RJ. Those can't be Sin's initials. What does this mean? I better get to the bottom of this. Time to return to Sin's and have a little chat. Мне кажется, еще рано. Подожди. Не, ладно. У нас еще вот что есть. Так. Как бы это... Да. А, не сюда.
О, еще объявлений. Фига себе. Так, что у нас тут еще есть? Машина. Oh, I didn't have that one. Еще объявление, нифига себе. Ой, это я... О, зато можно помереть. Ладно, не надо. Не будем помирать. They're all gone. Gotta be careful. I bet we'll meet again. Угу. Да погоди. Коридор, нифига, пограничный пост не найден. Охота на ну это я не был. Карта. Гараж, квартира, коридор. О, 2 в переулке еще. Нифига. Коридор Брок, квартира Брок. Подожди-ка, а это где? Организация вход 2. Организация внутри 3. Где-то вот здесь прям. О. Даже это не так, как организация внутри. Даже интересно стало, где они тут могут быть. Интересно, долго они неактивные будут? А, ну вот она, внутри, где-то здесь. Ага, вот один вижу. Hey, that's a collectible ad. Ну ладно, не суть. Отдельно понаходить. Тут еще где-то один должен быть. Есть где-то один. Может, за мишенью? Если я... I want to, but it's not letting me. Uh-oh. Oh, yeah? That'd be fun, but I can't take that risk. Хорошо. Ладно, не суть. Не суть. Пошли разбираться. Так. Надо бы... Отдохнем сейчас. Я тогда не знал. А сейчас-то я знаю, что этот меня сейчас соберется. Да. О, а сколько у меня всего денег? Я что-то забыл уже. 7. Ладно, пока хватит. Это я сейчас знаю, что он на меня нападет. Подготовлюсь. Правда, я не помню. Что это? Что-то шумит. Обломки тупые. Так. Нет. Тут я сохранюсь. Да. Давай, ниже, давай. Да. Один. Сейчас мы будем проводить дедуктивную работу. You got it? Awesome! You're a lifesaver. Да, но ты мне должен Wait. кое-что I'm объяснить. not giving it to you. Yet. What? Why? My investigation brought up some questions that need clarification. I'd like you to explain a few things. Sure. Go ahead. Давай. Допрос. Турут. Нет, подожди. Что скрывает Тин? Так, инициалы на пистолет не подходят. Камеры. Это не то. Нервный клиент. Так,
Вот. А что это значит? Подожди. А, это я где нашел? Кто скрывает? Так. А, на 2, подожди. Вот. See this? Yes, my remote control. So what? I forgot. It's for changing my bed position. Oh, didn't you say this was for your tablet? А, он многофункциональный, да? Well, yeah, Как он? it can do both. Универсальный. Huh. Anyway, my friend told me something quite interesting. Угу. Что там на... А, нажали. See, she thinks that's a police device to remotely disable cameras. Ну, он и камеру, да, еще отключает. Я же полицейский. Okay. I admit, that's Давай, true. давай. Что правда? Then I just confirmed you're a liar. Are you stupid? В That's смысле? police equipment. Civilians aren't supposed to know about it. Have you ever used it? Not recently. All right. Then tell me, weren't you patrolling near the pharmacy last night? Yes, I told you. Then what? Get to the point already. An incident occurred there. The pharmacy camera had been deactivated. I suspect this little thingy could be responsible. Что ты на это скажешь? No idea. Why would I do such a thing? You tell me. You're testing my patience. I said I didn't use that darn remote control. Got it? Did someone steal it from you? Aside from you, no. Okay. Так. Ага, что-то записался. Ладно, что у нас тут? Так. А это не то, вот полицейский. Нет, не то. Ну, в принципе, Here's a больше. pill. What's it for? The heck would I know? Really? You don't? Even though it's yours? What? You just stole it from me? Не украл, а взял на расследование. Это улика, между... Улики нельзя украсть. Улики... Они улики. Actually, I stole it an hour ago. О, только час прошел, нифига, я столько бегал. 3 I can't часа. believe it. Well, you better. This is Sterix 500, an antidepressant with an interesting side effect. With a strong enough dose, anyone can fall into a comatose state. Where are you going with this? I almost think you're accusing me of drugging someone. Это ты сказал не я. Not just someone. A cop. You're insane. Sure, maybe I am. But here's my theory. The merchant girl on your street described a guy deeply asleep earlier this morning. She had a tough time waking him up, and he couldn't remember what happened. But he knew one thing for sure. He's a policeman. So you think this policeman came to see me? Impossible. I haven't had any visits in days. What about the two glasses on that А? table? Или ты из двух сразу пил? Ну, вообще-то я тут тоже из двух пью. Since Это when can we другое. not drink with multiple glasses? I'm going through a tough situation and you're making it worse. Я знаю твою ситуацию, это не... Why did I hire you? Now I understand why you were so cheap. What? My prices are too low? Надо больше. Вообще-то пистолет я нашел, так что не надо вот этого вот. Так, что там еще? Подожди, а это вопрос. Так. О, ну-ка, вот это не сходится. It wouldn't be surprising that Sin would drink to relieve his stress. Nothing contradictory here. Подожди-ка, а что на вот это зелененьким выделено? Что это значит? А, это надо... Так, ящик в аптеке нам точно ни с чем не сходится. Это вообще мимо. Ну, это понятно. Maybe, Ну, инициал на платке не сходится. Подожди, синий. А, вот. Ну-ка. That gun
ain't yours. Huh? Of course it is. Да, конечно. I got it when I was recruited onto the police force. А, сейчас начнет говорить, что это старый пистолет, со старого Then дали, explain да? those initials. RJ. Well, yeah. Another agent got it before me. Who? Is that important? It must be the agent who went into retirement before me. I can't remember his name. That's not all. The identifier code has been scratched beyond readable. How do you explain that? I guess... It's not brand new, you know. He must have worn it out during his missions. Действительно предложить Сину. А при чем вот это там, я вообще не понял. В чем тут общество драмеров зависит от имиджа? Let's assume I'm right, and that gun ain't yours. Wouldn't it make sense that it belongs to the cop you put to sleep? Those are big accusations. Stop with the mindless assumptions. I'm fed up with all that crap. Give me my gun back. Нет, 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 I'll take it by подожди. force if I need to. First, I won't let you. Second, your insistence confirms my suspicions. Ah, you're just trouble. Darn it, what do you want from me? The truth. Правду? Так, а сколько мне там еще осталось написано? А это тут при чем? Oh, my brain is melting. Хе-хе. Причем тут день австракизма? I'm starting to wonder if I'm... Ладно, крепкие напитки. I Я can't see... тоже. Oh, my brain... I'm starting to wonder if I'm really fit to be a... Да я тоже не вижу. Давай так совместим. Oh, my... I'm starting to wonder if I'm... А так. А вообще есть какие-то? You know anything about what happened at the pharmacy? Only what you told me. That someone deactivated the camera to steal something. А я ничего не говорил про украсть. I didn't mention any robbery. Well, that's only logical. What else could it have been? Просто True, добавил. except nothing seems to be missing. However, someone attempted to force open a drawer in the back. Do you know what's stored in there? No, and I couldn't give a darn. So you weren't involved in any way with the pharmacy incident. Enough with your questions. Mind your own business. You're the one who asked me to investigate. Investigate. Not on Вот me слова. personally. This is irrelevant. I can't trust him. Да я тоже не доверяю. Так. Oh, my... А при чем тут вообще платок? I can see the link, but that doesn't bring anything new. Забавно. Так. I'm starting to wonder if I'm really... I... Oh, my... I'm starting to want...
Вот тут я уже не знаю, что. Даже. Так, нет, не то. Все? So, the pharmacy incident, the drugged policeman, the gun's true owner. All the evidence points towards the same direction. You're no policeman, Sin. You're a thief. No, that's wrong! You don't have any tangible proof. Maybe I don't. But the police would. Look, I have an idea. If you're telling the truth, it shouldn't be a problem if I ask the cops about your identity. Wait! Don't do this! Чё You это just вдруг? don't understand. You don't leave me any choice. Ой, будем драться. Да бляха-муха. Даже. Падла. Ты кто? Ты что, кенгуру или кто? How many glasses do I have to throw? Что это было? Получил? Ха-ха! Да, в прошлый раз я раза 3 или 4 погиб с ним. Пока дрался. Stop, please! Кто здесь? I'm sorry. You win. Конечно. Что с крокодилом драться собрался? You were right. Кенгуру. You Подожди, а read me хвост like an реально open book. кенгуру, что ли? I'm a thief. A low-grade Не, а criminal. рожа-то как это. Типа львиная какая-то. Не львиная, но что-то из кошачьих. But I did it for my daughter. Your daughter? Ой, и начинаются Yes, отговорки I just- все. Want to see her again. I made a huge mistake. Or at least, I think I did. A week ago, my wife found videos of me О, with еще another и woman. все. Полицию The тебя. truth is, I can't remember it. О, еще и алкаш. Think you've been framed? Don't know. Maybe. Any enemies? Not that I'm aware of. Подожди, ничего не помню. Да, обожрался этих таблеток и не помнит, конечно. Наркоман. The videos seemed real. I concluded I must have been drunk one night. And, well, Ну и in чё? any case, she was furious. She made me leave home. She warned that I should never come close to her or our daughter anymore. I tried to reason with her. But to Да no ты еще и avail. алкаш. Правильно тебя выгнали. Not seeing my wife anymore is hard enough. But my daughter too? Women can sure get hopping mad. But that's a temporary setback. Not this time. А, то есть раньше было временно, а в этот раз уже не прокатил. То есть ты не первый раз, да? She's a journalist, you know. Knowing the truth is of the utmost importance for her. I attempted to talk to my daughter at the Consciousness Center. That made her totally mad. She threatened to start an expel procedure. Expel? I would lose my qualification and access to the drums. So, you're a drummer? Yes. Well, not much longer, I guess. I had no choice. I left by myself to come to this awful dump. Так, поаккуратнее, мы тут живем Well, все-таки. no offense. Да. None taken. But why the stealing? I thought about this situation thoroughly. I just can't live without my sweet little girl. И как это I помогло? can't. So, I had to go back and reverse what happened. I'm afraid the past can't be changed. You're wrong. There is a way. I could get her back. If her mother would forget this incident. О, паники, погоди-ка, а у нас крокодил тоже что-то не помню, что у него было в прошлом. Этих крыс вот этих, например, как они там были-то? Слизи... Can anyone really forget such an important event? Yes, with Oblivion. А, да, играл так. Ты, похоже, сказать, что он заиграется и забудет? Oblivion? Это вряд ли. This medicine was invented for critical situations, victims of a trauma, kids losing their parents tragically. It has the ability to suppress select memories days after they occurred. Of course, the government kept it secret. Having this rolled out to the public would have dramatic effects. I spent entire days searching for a solution,
A hacker lived in the apartment next to mine. After some convincing, he shared some leaked reports. Oblivion was mentioned, as well as locations where it's stored. I had a policeman friend, RJ. He regularly patrolled around one such location. И ты его подставить решил. О, That pharmacy. So you drugged him to disguise yourself and steal the medicine? Exactly. I desperately needed it. What a way to treat your friends. True. But if you had a kid, you'd know. You'd do anything for them. I deactivated the camera and tried to force open the drawer. But then, I ran out of luck. A bot detected me and called the cops. I didn't have a choice. If I ended up in jail, my hopes of getting back my daughter would be lost forever. So I escaped through the back alley. What about the gun? In the rush, I took it out from my pocket and threw it in the sewers to get rid of it. But, what a fool. I forgot to clean off my fingerprints. If the cops got their hands on it, I'd be done for. So that's what happened. You hired me because you needed the gun back, but couldn't take the risk to search for it yourself. Yes. Now, go ahead. Call the cops. I'm ready. так. Ну, я даже не знаю. Уж раз я его простил. Как бы он... Ну, блин, он... Во-первых, он хотел... Он жене изменил. Хоть и говорит, что пьяный, это... Во-вторых, он хотел, чтобы она все забыла. Это вообще, по-моему, не очень. Еще и друга подставил. Еще и напал на меня. Блин, ну... Ну, он же ничего не сделает больше, да? Тем более его все равно посадят, сейчас нас обоих схватят. No. What? Хе-хе-хе, вот это рожа, конечно. I won't. The only thing I wanted was to know the truth. И 500 денег мне отдай, Look. пожалуйста. We're on the same side. I've got a kid too. Sort of. But I deserve it. Ну вот сам пойдешь и I сдашься. attacked you. How could you forgive me? How could anyone? Don't worry about me. You've suffered more than enough, man. I won't tell anyone, and I'll help you get rid of that stinking gun. Really? But I lied about something else. I don't even have enough money to pay you. I figured I'd just find a solution. А, нет, тогда все в полицию пошли. Ah, well, I had a feeling you'd say that. No worries. We'll figure something out later. This is... Thank you. Дружище, Don't да. mention it. Here's the good... Ну, ага. Don't Что move! здесь? Hands over your head! Хорек какой-то, да? Хорек, а? Пришел тут. Нет, это еще больше круче. You too! You're both under arrest. Эй, я тут вообще мимо What? проходил. But... Don't bother trying to use the gun. We've deactivated it. Я даже не хотел. Он мне случайно в карман залетел. Я лазил там по канализации, подскользнулся, упал. How did you find us? Your detective friend here was behaving suspiciously. It was automatically recorded by the О, system. сейчас и друга еще будет, да. He led us to you. We took the time to record your confessions behind the wall. That'll save us time. Oh, sorry. Блин, надо было его сдать, тогда, может, меня... You're darn right to be sorry. Чё? This time I got you, pork. Helping criminals is a federal infraction. The name's BROK, you Точно disrespectful хорек. weasel. Whatever. Come on, move. Both of you. Так, ну на этом у нас демо-версия заканчивалась. Впереди начинается игра. Че это? Лафтер? Че? Что происходит? А я что, за него буду играть теперь? Whoa! I'm late! Прикольно. Take a seat. The director will arrive in 3 minutes and 30 seconds. In the meantime, feel free to do exercises at your desk. О, прикольно. Hey! Huh? О, это что? What's going on? Where are the others? I'm not sure, but Stewbot said Mr. Fenton has been promoted to another center.
Don't you think that's strange? What is? Well, first it was our polyrectical teacher who became clinically depressed. Полиректи... Что это такое вообще? Я запишу. Перетика. Прикольно. Прикольное название. Не Then знаю, our что это. eco-manager started having health issues. And now our algorithmic teacher is transferred elsewhere. Техника. Ну, алгоритмы и техника, я думаю, это понятно. All of our human teachers are gone and replaced by bots. Что-то происходит. Nah. No conspiracy there. You watch too many liveys. They're just replacing the staff with bots to optimize cost. They're becoming less expensive over time, while us humans are much less reliable. Don't you feel concerned? It sucks, but we should be thankful to have been accepted here. Да вас на консервы тут сейчас. Would you prefer one of those crappy slum kids centers? It's our only chance to become drummers, to live under the dome. Ничего хорошего из этого не получится. Worked hard enough just to get a place here. Still. О, пришел. Go ahead, sweetie. Take a seat. Hey, I told you. Это типа усы у него такие. Don't call me that in front of everyone. Такой подросток, у которого усики уже просто. Ну как подросток? Students, I have some rather major news. А что нас троих только показывают? Нас As четверо. Stubot must have informed you, Mr. Fenton has been promoted and will not be coming back. This incident and some previous others have implied unforeseen changes to the management. It has been decided that your final trials will be advanced to this week, starting now. Чего? Какие испытания? What? Я не готовился. Now? Afraid you won't pass, Stinkies. Заткнись. Shut up, baby robot. Заткнись. Да. Quiet, please. The trials will span across 3 days. Нам хоть поссать-то дадут отсюда выйти 3 дня, нихера себе. In addition, your science fair invention will be rated and counted for the diploma. Диплома. As the only students choosing this career path, all 4 of you will be constituting one Да, ну group. какой путь? Мы кто? Да, Stubot робот. here will serve as standard meter to evaluate your performance. То есть не понял. Meaning, you will pass if you get a score equal or better than Stubot. Keep in mind, though, this is not a competition. Что ты рычишь там, Yeah, right. Тигр, блин. The trials are split into 4 parts, each counting 25 points for a total of 100 points altogether. The first part consists of a series of exercises you'll be doing now. Any questions? Если я не сдам. Ott? I've got a major problem. From tomorrow, I'm supposed to start my internship at the police station. Так. I know. We've decided to do you a favor. You'll be doing tomorrow's trial in the evening after everyone else. What? But... No, but remember, getting accepted into active society as a drummer for kids like yourself means substantial Что efforts. значит таких, как ты? Что-то полицейский будущий, не надо вот этого вот. Ну ты робот. Блин, мне кажется, тут роботы сейчас этих животных поработить собираются. О, кстати, вон подсказка внизу. Нашел. You must be willing to make sacrifices. Don't worry, it'll be fine. Ага. All right, the exam starts now. Что-то на ушко. Ладно. There you go. I'm stressing full steam now. Покраснел. Давай, попробуем. Что делать-то? VR-обучатор, экран, граф, плей. Изобретение. Время не идет, Must да, be как Clay's бы? invention. Man, it's huge. Плей, это ты? Да. The director's kid, even though his mother is a robot. У меня есть вопросы. У меня есть вопросы, конечно. Ну, допустим. Don't ask me how that's even possible. All I know is I hate him. Допустим. Ну, еще что-нибудь The скажешь? director's kid. Don't ask me. All I know. Ладно, я понял. For now, we're all even. I'm not in a hurry to Конечно. see it change. Так, это нажать.
Чё, это I call посмотреть? it the brainwashing instrument. It definitely works well when we're young for fast learning, like memorizing an entire book. But the effect doesn't last. Only scraps remain after a few hours. I barely use it. It's so painful. No! Using it during exams is forbidden. Ну ладно. Так, Граф. Граф это я. А можно выйти в туалет, пожалуйста? I don't mind the director. I've known worse bots. She does the job. It just feels weird that it's supposed to be female. We rarely see any. I don't mind the director. So our performance will be measured to this bot guy? If there wasn't the risk of getting excluded, everyone would be trying to eliminate him. So our performance... If there wasn't the risk of... My best friend. Or more accurately, my only friend. О. Isn't the best student in this class, but maybe he's got some answers. Нет. I can't believe I even thought of doing this. What's wrong with me? I can't afford to lose my only friend. Что тут у нас? Еще какое-то Some изобретение. inventions for the fair this afternoon. А чё это озвучка-то такая разная? If I had known the rating would count for the final exams, I would have made something less crappy. А что ты сделал, кстати? Так, ну чё, надо нажимать, я так понял. А, кстати. Ключ от кор- прикольно выглядит The по-другому. key to our apartment. It's rusting. Poor quality. Ну ясно. Все? Ой, еда есть. 10 денег. О, сообщение. Привет, спасибо, что еще раз, что пришел ко мне вчера. Я и мои родители не часто принимаем гостей. Рад, что у меня есть такой друг. Ты знаешь, как ко мне относятся все остальные. И думаю, что это изменится, когда я стану драмером. Что-то нет. По поводу тебя, друг, сомнения такие возникают. Подожди-ка. О, можно этому позвонить? Если я позвоню. Graph, phone usage is strictly forbidden. Oops, -2 points. Ой. There's no network. Do not discuss. You suck. Классно. Вот это начало. Ладно, давай попробуем. Так. Что тут есть у нас? Правила. Перевернуть страницу, перевернуть страницу, перевернуть страницу. Before starting, please check the rules by pressing this button. When you're done, press the upper right button to submit. Good luck. Это вот это. — 2035 год. Драмер. Хорошо. Данный экзамен предназначен исключительно для детей сламеров, которые станут взрослыми. 16-летними в этом году. Ну я говорю, этому 14-15 лет. Так, несоответствие данным... Ну, хотя бы вроде его называл. Возраст. Исключение. Хорошо. Уважайте своих напарников. Угу. Нифига себе. Всего лишь 5 очков. Блин, надо было прочитать сначала, потом уже пытаться что-то нажимать. Ну что делаешь теперь? Хитрости моральные и аморальные разрешены. Стремление превзойти остальных приветствуется и поможет вам в жизни. Но учтите, это, как он сказал, не соревнование. Да. Так, ладно. Перебор доставщик случайно врезается в горожане. Твои действия. А чё не шевелятся? Почему не шевелятся? Прикончу пострадавших. Слушай, мне кажется, тут какая-то обманка, да? Мне кажется, тут что-то не то. Если я откажу помощь, мне скажут, что это тебе не это. Вдруг ты... Блин. Ладно. Что там дальше? 5, 12, 7, 16, 9, 20.
Подожди, 5, 7, 9. Это у нас что получается? 2, 2, 2, 11. А вообще зелененьким загорелось, может правильно? Подожди. 12, 4, 4, 24. А у них, смотри, цифры не такие, как у нас. А у них цифры с кружочками. Ха. Если дочь Сэма, мать двоих дочерей, то кем являешься ты для Сэма? Чего? Какого Сэма? А, мать твоей дочери? Дочь Сэма? Мать твоей дочери. Значит, Сэм, дочь Сэма. Сэм моя жена. А я для Сэма. А я откуда я знаю? Ну не племянник. Зять, наверное. Как мне в зятя попасть? Мышкой лучше. А, может мышкой же. Что лучше, чем становление драмеров? Ничего. Нет? Если купание в море. Знания. Наверное. Может, власть? Нет, я буду делать все честно. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. А где? Где Г? Твой лучший друг и 10 других людей, которых ты не знаешь, находятся в опасности. Ты можешь спасти или друга, или незнакомца. Кого ты спасешь? О. Вагонетка, блин. Вагонетка едет, дергай рычаг. Ладно. У меня вот друг есть, а незнакомцы, знаешь ли, они вообще незнакомые люди. Ты еще несовершеннолетний, твои родители погибли. В каком возрасте ты унаследуешь их имущество? Куда я знаю? Без понятия. Где подсказка? Да я думаю, тут в любом случае не выиграешь. Когда случился день аутракизма? Подожди. Сейчас у нас 35-й идет. Там сколько прошло? Больше 5 точно. 14 лет. Мне кажется, вот этот. Что за аутракизм? Ладно, посмотрим. Аладдин, мне кажется. Я не помню. От 0 до 25. Что значит? Ну пусть будет 25. Все. Да. Сейчас еще. I hope it's okay. Сейчас еще скажут это. Какую цифру в конце посла столько отнимается от вашего результата, да? А нам ответ-то хоть скажут, какие правильные. Very well. Ну, этот ясно будет 5 получит. The results should appear in a few seconds. Oh man, here comes the stress again. Успокойся. None of you got a perfect score. Clay submitted fast enough to get 2 bonus points. Вот скотина. You will get the correct answers on your phone in the evening. That's all for now. Подожди, что-то 18 у меня, значит, ну, минус 2. И что получается? Еще 7 баллов. Ну, где-то я на треть правильно... Ой, на 2/3 правильно ответил, получается, да? 7, 7, 21. Даже чуть больше. 2, наверное, неправильно ответил. The fair will take place right here. Deliberation will occur at 5 p.m. Подожди, а мне Брок не сюда надо было прийти? На ярмарку. Должен был успеть. Thank you. Great job. Thanks. Чё, You did well great. too. I'm sure I answered everything correctly, but I still couldn't beat Clay.
Don't worry about it. You'll get your diploma and become a drummer. We'll Ага, pass together. Of course we will. конечно. I wonder what Brock would say about all this. Pretty sure he's having fun right now. Being a detective must be so cool. Ой, как ты не прав. По канализациям... Hey, Ott, wait for Да, me. подожди, я хотел походить тут еще. Дайте мне с него поиграть хотя бы немножко еще. Чтобы прям походить что-нибудь. So I gathered a few clues. I had suspicions, of course, but a detective gotta trust his clients a bare minimum, you know? And this is when I realized that sin. Shut up! Ага. А где? Бляха-муха, вот. Посмотрим. What a chatterbox you are. Такой уж я человек. И ничего с собой поделать не могу. Sit. Wait a minute. О, папа. The interrogation room? How perspicacious. Aren't you supposed to interrogate sin first? In due time. Чё, ты на меня зуб имеешь, да? Я тебе не нравлюсь, да? Sit! Скотина. Okay. Лохматая. Man, those cuffs sure are tight. They aren't really necessary, you know. Don't be a child. This is the procedure. Yeah, procedures schmeegers. You haven't changed a bit, huh? After all these years. This is irrelevant to the case. Блин, дайте мне сохраниться So, уже. what am I guilty of? We'll determine that. Чё? I don't feel comfortable with this robot watching us. To perform technical requirements such as recording and testing the equipment. Мне кажется, что он тут главный все-таки. Just ignore it. Starting. Чё это? What's this contraption for? The procedure? Enough with your procedure, drivel. I have the right to know what this is. Fine. That's a lie detector. What? I thought these weren't reliable enough to... The engineers have made remarkable improvements. False positives are now reduced to 0.02%, which was deemed an acceptable rate. As such, this equipment has been recently approved by our government. Блин, у вас правительство, кто у вас Что вообще происходит-то? A very precious asset. Calibration in process. Subject needs to stay still. A word of advice, you'd better not lie. Or what? That thing's gonna electroshock me? Да. No, Ах ты no тварь. way! Is this even legal? Calibration over. Perfectly legal. I could show you the description of the law, but I'm not even sure you can read. Скотина, а? I've been to school. For a few years. Shall we start? Давай. Listen carefully. I will ask you 10 questions. Еще экзамен, For давай, each ну ладно. one, you've got exactly 10 seconds Мысли, to reply. не надо мне такое It вот. is highly recommended to give the first answer. Our only aim is solving this case. Да уже все раскрыто, If что the ты? device detects a lie... Let me guess. Electroshock? Опять сейчас, да, то понял. Uh-huh. Glad I don't have hair then. It would be such a mess. Starting timer. Блин, да, Alright. ну давай мышкой будем First играть. question. Давай. What is your name? Брок. Где? Хот-дог. You know my name, Inspector. I'm not Inspector anymore. From now on, call me Commissioner Wes. Oh, okay. Inspector. Ну, Commissioner. наслаждаешься, да? This question is meant to provide cross-checking for fine-tuning end results. I still didn't hear your name. Oh, yeah. It's Brock. Are you sure? Of course. Last name? It's just Brock. Subject now registered as just Brock. No, I meant... forget it. Next Хорошо. question. What's your job? Ой, я даже не знаю, мастер или... Handyman. I do plumbing, sewing, and sometimes even cooking. See? I'm telling the truth. No surprise there. You put your best competencies into practice. This declaration makes no sense. All Sure. these tasks can be performed by bots with a lot more efficiency than humans. Я тебе башку Так,
Номер свой скажи, я тебя найду We потом. slummers would never let our jobs in the hands of petty tin cans. Кроме уборщика, да? And you can't afford bots. Oh, yeah. Your population is declining at a steady rate. Soon you won't have a choice. Never. The strongest survives. That's how it's always been. Поэтому я выжил. Uh-huh. Very true. Next question. Так, это какой третий Why did будет. you become a detective? О, нифига себе. And handyman. Whatever. After Leah's death, Неправда сейчас, да? I couldn't get over it, you know. Of course. I was in charge of this case. I figured if I become a detective, I'll get a chance to find the culprit. А сколько прошло времени-то тогда уже? Someone has to pay. А прям вот этот робот. Скотина, а? So this is revenge. Не совсем, нет. Я его отдам в руки правосудия. I'm not sure. Much has happened since then. But you never found any clue. No. I hardly have time to focus on that. Да, приходится заниматься готовкой и трубочистением. But I'm not giving up hope. Трубочистением, да-да. Hope is a hard concept to grasp. It doesn't Да вообще rely никто on не any спрашивает, factual железяка. data. Hence why you'll never be more than metal scraps on feet. I can sense hostility coming from this subject. Let's move Как ты on. можешь что-то чувствовать, ты робот? Next question. Ну давай, давай. What relationship do you have with Sim? Син, это же этот, да? Was my client. А, о, время идет. Uh-huh. He was looking for something he lost. The gun? No need to explain. The Подожди, это... conversation between the subject and the suspect has been fully recorded. So, you know everything. What's the point of this whole interrogation? I'm the one asking the questions here. Tell us how you met. He tried to call me, endlessly. I believe he found me on the tri-web. I've seen his searches. Мне нравится мне вот эта вот полоска Next заполняющаяся. question. What have you been doing this morning? Утро, чем я занимался? Так, ну, My Дело? investigation. Be more precise. I went to Sin's home, then to the sewers. Oh, and before that I crossed the border to check the alley and the pharmacy for clues. Uh-huh. You crossed the border. You know, I used to be a drummer, so... You still have access. Видимо. This isn't acceptable. It should have been revoked long ago. Should the main database be checked for this record? Yes, please. Record found. Revocation request. There is no availability right now. A ticket has been reserved. The process will be performed as soon as possible. 58 hours and 35 minutes from now. What a Ну slow нормально, process. три дня где-то, да? Well, never mind. Два. As long as it's done. Good. That leaves me some time. You mentioned the sewers. Да-да. Yeah. The gun left tracks that led me there. Tell me about the squealers. Their Sure. leader and a few of his minions wouldn't let me pass, so... Hey, but how do you know I met them? A wild guess. They've been causing a lot of trouble lately. You just confirmed our suspicions. Блин. Yeah, you need to do something about them. They're acting like it's their territory and everything. In due time. Next question. How do you think we should handle Sin? It's obvious. Free him immediately. Give him a second chance. He deserves it. Deserves. So, you believe in redemption. Да. You think a criminal can redeem himself and never repeat any А wrongdoing я же не... again. Да. You're talking about Sin as if he murdered someone. It was just a failed robbery. And poisoning a police officer. Ну, не Nothing до смерти же. important then. I wouldn't say not important, but nobody's dead. Besides, he won't do it again. I'm 100% sure of it. Uh-huh. Agent X598, please give your input on this. There's a 95% probability of criminals committing a new crime within 10 years. This is a Конечно, well-known стало бы. statistic. Therefore, we suggest the subject must be having some kind of brain malfunction for contradicting this. Скотина, а железная. Oh, so I'm crazy, huh? For what? Believing no one's perfect? И вообще у вас надо преступников не просто садить, а перевоспитывать. А вы там их, наверное, палками бьете.
Do all citizens have to believe all the crap you say? Создайте условия, чтобы человек не совершал постое преступления. Tell me, what's the source of this blasted figure? Even if it were true, there's still a 5% chance to never get in any trouble. And 10 years is a very long time. Calm down and focus. We're not here to judge you. Yeah, right. Let's move on. Next question. Have you ever murdered someone? Please reply. Да, я не знаю. Нет, No, наверное. I've never murdered anyone. Ага. Что это? What the? That's impossible. I'd never. I couldn't kill someone in cold blood. There's something wrong with your contraption. You gotta believe me. Uh-huh. Unless you're considering bots. You've killed bots? They can't be killed. They're machines. Uh-huh. Let's be more specific. Have you killed Leah? Чего? Answer the question. No, of course not. Say it aloud. I did not kill Leah. The data is confirmed with a 99.998% probability. See? Your stupid machine agrees with me. Uh-huh. What does this have to do with sin? You can complain later. This interrogation isn't over. Да Last отъебатели ее, кстати. Who did you really kill? I've killed myself. The subject is not making any sense. I can confirm you're not dead, but it seems you do want to die prematurely. Where's your sense of humor? Humor is a concept hard to grasp for us, but it seems highly counterproductive. Yeah. I get the picture. You're no fun. So, are we done? You did this to escape the question. Very well. This interrogation is over. Stopping timers. Not too soon. Wait! What's up with those last questions? They're totally irrelevant to Sin's case. We do not disclose our work methods. Oh. I see what you're up to. You're still blaming me for her death. That case has been closed years ago. It was an accident. Then why? Why are you bringing this up? We didn't have this powerful hardware at our disposal back then. I just needed to confirm some details. Well, satisfied? Uh-huh. What I believe is... Not important. You'll have time to think about it in custody. Как в смысле? Custody? I thought you understood I had nothing to do with Sin's incident. Maybe not, but you sure have your share of problems. Anyway, the investigation AI needs time to examine your answers. Я инвестигатор, не надо мне от этого и подсовывать. И тупой у вас. И этих ботов столько... Ну, в смысле... Investigation? AI? You mean an artificial intelligence is gonna solve the case by itself? Uh-huh. Most of it. This is outrageous! I'm... outraged. Do not worry. You're not a suspect for these events. There's not much to solve anyway. This case is crystal clear. Is it? Sin could have been framed. Very unlikely. Let our algorithms do their work. We will release you as soon as possible. The sooner the better. Agent X598, Вот, please тихо, я start the запомнил. analysis. X5, 9, 8. Скотина, да? Резиновая. Я тебя запомнил. And tell Agent Ray to come in. Yes, Commissioner. Come over on this side. Что надо? That's a blind spot. Опа. Huh? Listen, I hate this as much as you do. Those AI reliability algorithms, figures and everything. A bunch of crap. No robot should be making decisions in our place. You don't say. But the law is the law. I'm the commissioner here. I need to follow orders. From who? You ask me, Chief? О, шеф. Рэй, да? Yes. Please take this man to a cell. Человек. Это тоже забавно. Человек. Слушай, а может, ну, до 1000 лет, может, это просто, как сказать,
люди ну как, мутировали. Okay. А? Будь здоров. Hey, you're a cat? Don't be foolish. Surely even you can see he's a reptilian. Yeah, but I hate cats. Allergic to cat fur. Enough. Screw up one more time and you're fired. Okay, okay. You've changed, Chief. Never threatened me before. Блин, можно его подставить, получается, да? 6. Go ahead. First cell. Первый это который... А, вот вижу. Take a shower. What? In front of you? This is a dry wash. No need to take off your clothes. Сухой душ. Прикольно, это мне нравится. Oh. Germs elimination in progress. Так. Process over. That was fast. Все, нет. Сейчас этот со мной что-то заговорить. Захочет. How did I get into such a mess? Graf would be ashamed of me. Oh, the fair! I forgot! He's gonna kill me if I'm not there on time. Надо валить отсюда. 4 p.m. I can still make it. Gotta be there, no matter what. Let's find a way out of this rat hole. Да, да, хорошо. Так, о, менять... О, прикольно. Нет, все. Переключаться будем завтра уже. Ага, ага. Вот этого не было, кстати. Ну, естественно, этого в демо-версии не было. Ну, это прикольно. Это мне понравилось. Это мне нравится уже. Так, ну и все тогда. Пока сохраняемся. И следующий будем пытаться выйти, попасть на ярмарку. Может, с тобой поговорим? Где ты там? Син, брешь. Раковин, душ. Кнопочки вот понажимаем. Экранчик. С Сином поговорим. Син, ты же кошка, ты должен его... Или ты... Ну ладно. Подожди. Кот или хорек? Син, кто ты вообще? Ну-ка, я боевую стойку могу принять? Запросто. Ну все. Пока.